நீட்ல 400 கீழ எடுத்தவங்க உங்களுக்கு கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸா சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பிச்சு ப்ராப்பரா அவங்களுக்கு எல்லா எஜுகேஷன்ஸ் ப்ராப்பரா கொடுத்து நல்லபடியா அவங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு இங்க வர வரைக்கும் என்னோட கைடன்ஸ். Right now we have around 30,000 international students at the university from different 80 countries. Around 800 out of them are from India. From India, we have more than 250 to 300 students who have completed their medicine program in Georgia in our university, European University, and successfully completed the FMG exam. 80% of the students have been cleared FMG exam. மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம கண்ட்ரியில் கூட இருக்காது. அந்த அளவுக்கு அங்கீகாரங்கள் வச்சிருக்கோம் நாங்க. USMLE மெடிக்கல் போர்டு அப்ரூவல் வச்சு, WHO மெடிக்கல் போர்டு, WME மெடிக்கல் போர்டு, UAE மெடிக்கல் போர்டு, ஓமன் மெடிக்கல் போர்டு, ஆஸ்திரேலியன் மெடிக்கல் போர்டு, டர்க்கிஷ் மெடிக்கல் போர்டு, உலகத்துல இருக்கிற முக்காவாசி அங்கீகாரங்கள் எல்லாமே எங்க யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கு. எதனாலனா ஜார்ஜியாலேயே எங்க யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஒரு நல்ல யூனிவர்சிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்க யூனிவர்சிட்டி இருக்காது. அதே போல we are conducting seminars in திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர், வெள்ளூர், சேலம் கண்டினியூஸா பண்றோம். பிகினர்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். கரெக்டாக ஒரு மே மாதம் அப்புறம் ஜூன் மாதம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுனாலே அடுத்ததான் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுவும் குறிப்பாக +2 முடிச்சுட்டு என்ன கோர்ஸ் எடுக்கிறதுன்னு எல்லாமே யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. அண்ட் குறிப்பாக MBBS படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்தியாவில் படிக்கலாமா, அப்ராட் போகலாமா, இல்லை அப்ராட் போனால் எந்த கண்ட்ரி போகணும் அப்படின்னு நிறைய திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. உங்களுக்கான ஒரு கரெக்டான இன்டர்வியூவாக தான் இது இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஸோ எப்போதும் போல நம்ம கூட இன்னைக்கு 2 பேர் இணைஞ்சிருக்காங்க. நல்ல பரிச்சயமான முகங்கள் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். டாக்டர் சந்தான கிருஷ்ணன் சார், ஹெட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் அட்மிஷன்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ நீனோ மேம் நினைச்சிருக்காங்க, டெபுட்டி டீன் ஃபார் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்க ரெண்டு பத்தியும் மறுபடியும் நான் வரவேற்கிறேன். ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. கரெக்ட் டைம் இது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருப்பாங்க. எப்போதும் போல நம்ம ஜார்ஜியா யூனிவர்சிட்டிஸ் பத்தியே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, வை ஜார்ஜியா அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம். நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க முதல் தடவை பாக்குறவங்களுக்கு இது போய் சேர்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஜார்ஜியன் மெடிக்கல் கரிக்குலமும் இட்ஸ் சிமிலர், ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் லைக் இந்தியன் மெடிக்கல் கரிக்குலம். மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் ஜார்ஜியா ஆர் ரெகக்னைஸ்ட் பை WFME. And WFME எப்படின்னா யூரோப்பியன் மெடிக்கல் போர்டில் நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் இன் அவர் யூனிவர்சிட்டி. யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி வந்து இட்ஸ் பீன் several years we were running successfully, and most of the Indian students are pursuing medicine there, successfully completing their program over there and coming back to India and successfully they are practicing in India. எங்களோட மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா we have our own hospital. இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட brief explanation and class brief explanation என்னோட டெப்டி டீன் மேம் வந்து பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. Now ma'am will explain you. Yeah, sure. We already have more number of medical colleges here, and we have some international facilities and also international infrastructure here in our colleges. Why we want to choose European University and especially in Georgia? First of all, I would say that why we should give the opportunity to students to study abroad. The first thing, when the students are going abroad, they became very independent. They have like new opportunities, new contacts, new people, finding new environment, new experiences, and this is very beneficial for them. The most reason why we have so many international students nowadays in Georgia, the most important reason I could say that is the safety of the country, because Georgia is a very safe country, and based on the surveys from last year 2023, Georgia became among the 10 safest countries in the world. You can find CCTV cameras everywhere in the streets. You can find police stations, police officers everywhere. So this country is totally safe. I can make you sure. I'm living there more than 30 years. The second reason is that the curriculum, the quality of the education in Georgia, and especially at our university, too many practical elements in the curriculum, because the students first 3 years they are having these basic subjects to get this basic knowledge, and last 3 years they are spending all in hospital to do their clinical curations and rotations. Duration of the program for MD program is for 6 years, but like in India, for example, you have 5 years of study and 1 year of internship, but in our case, this internship is already integrated in the program, which means that the students do not have to do any additional internships. Just based on the curriculum, they need to spend this last 3 years in the hospital. Also, the European University is the only private university in Georgia which has its own hospital, which is like additional opportunity for our students. The first thing is that we are sending students
to do their clinical practices based on the curriculum. We give our students opportunity to have some additional practices in the hospital, even from the second year of their study. So we are making calls in each semester. So those students who will fill the application and send us motivation letter, and we will find that the student is the academic records is really good and they are highly motivated. We give them additional opportunity and experience to spend their clinical practices in the hospital. Also, we always try to give students somehow motivation as much as we can. One of the motivation is that in each semester they have we have internal scholarships, which means that those students who are getting A points in each subject and will be among the top 30 students on the faculty, we are giving for the next semester, the whole semester, we are giving scholarship monthly in each month, like as a salary, which is quite enough for the living expenses in Georgia. International students are very welcome to spend their years in our dormitory, which is well equipped with all equipment they need. They have some spaces in there where they can have rest, chat with other students and communicate with them, which is like an additional experience for them as well. Right now we have around 30,000 international students at the university from different 80 countries. Around 800 out of them are from India. More than 300 students we have from the state of Tamil Nadu. All students are very welcome to our university, to our country, and I think that's one of the reasons why they would like to come to Georgia and do their medical studies in Georgia. There might be some other reasons as well, which they explore. We already discussed many things receive. about the Yeah. European University, right? Yes. But we need to discuss about, particularly we need to discuss about the facilities. We have to compare the facilities with Indian universities and Yes. European university. That's what actually we need now, actually, because Yes. most number of people are watching this video very first time, right? Yes. So we have to compare some things with Yes. Indian universities and European university. One thing I have already mentioned, that having its own hospital, when the university has its own hospital, that's the huge benefit, because we can use it not only for our studies as based on the curriculum, but additionally to give students additional benefits to spend their clinical practices in the hospital. We have plenty of laboratories because the students, as I have already mentioned, have too many practical elements during their studies, so they need to do a lot of laboratory work. So that's the reason why we have different laboratories for chemistry, biochemistry, histology, pathology, immunology, for all of them. Besides, I would like to mention that we have 3 campuses at this moment, all located in Tbilisi, in capital city of Georgia, and 2 campuses we use only for medical studies. So these laboratories are in both campuses. In both campuses we have simulation center, which we use for the clinical studies. In both campuses we have huge library, so students can use this library because all materials could they find in our library. Of course, we have e-library, which is electronic library, and they could find this e-version of the books and all materials in there. Besides, all of them, when they are enrolled, they have the student base, and in the student base there is integrated the Moodle system, the special database where they can find all necessary materials for that particular subject. They do not have any additionally to pay anything for the books, for these materials. All this already is included in the price of their studies. That's the reason why all this equipment and modern technologies help us to one thing is to teach them these practical manipulations, but another one is to examine them. That's the reason why we have OSCE exams, OSPE exams, which we use for the clinical subjects, which we use for those subjects where we have laboratory works, and etc. We always are ready to receive all modern
modern and latest version of the technologies. So I can say that we are the only university which has the latest in Georgia, which has the latest version of the body interact of anatomy table, which we use a lot for anatomy studies, for physiology studies, for radiology studies, and etc. All these laboratories and all this modern equipment are very helpful for us, for students, to give them practical experiences and practical studies, because we cannot imagine medical studies without so Yes. many practical elements. Yeah. Right. ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா Yeah, இருக்கட்டும் தான் one கேட்டேன். more thing, ma'am, miss பண்ணது நான் சொல்லிடுறேன். Yeah. But why people are choosing Georgia, especially our university அப்படின்னா, எங்க யூனிவர்சிட்டியில அரியர் பேஸ்ட் கிடையாது. எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தே மிஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்டாலஜில ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, கம்மி மார்க் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, they will give based on the midterm marks எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 15 days கழிச்சு அவங்க ஒரு மேக்கப் எக்ஸாம், ரீ எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. அந்த எக்ஸாம்ல எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா they can easily go for the next semester and they will study safer. இந்த பிரேக் அதுலயும் கிடையாது. மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா they can continue that subject for the next semester. They can go to the next semester. அடுத்த செமஸ்டர் நல்லபடியா படிச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒண்டி அரியர்ஸ் வச்சா they can clear. இந்தியால whereas it is not there. Bar. Yeah. Okay. That is the point actually, very important point. So Yes, in sir. some of the universities that is not applicable.